Hello students. Today we are with your paper environmental pollution analysis, and in that we were discussing about unit number 3, land pollution analysis. In the last session we have discussed about composition of soil. Mainly we have discussed that point, composition of soil. We have started that point with the definition of soil chemistry or land chemistry, and then we have discussed about composition of soil. There are mainly 5 components of a soil composition, or you can say mainly 4 components. So it is like first one is mineral matter, second one is air, third one is water, and fourth one is organic material. In that we have already discussed about component number 1, mineral matter, and then we have discussed about component number 2, soil air, means air, and its proportion, means composition of air, we have discussed in detail. And today we are going to discuss about third component, and it is soil water, right? So again we will start with soil composition. Major components: number 1, mineral matter; number 2, air, or we can say soil air or gases; and number 3, soil water, or only water you can say; and number 4, organic matter. From that we have already discussed 2 components, number 1 and 2, mineral matter and air. So today we will start with soil water, because earlier too we have discussed in the last session. So today we are going to start with number 3 component, soil component number 3, soil water. In nutrient management, a proper balance between soil water and soil air is critical, since both water and air are required by most processes that release nutrients into the soil. Means it is difficult to balance soil water and soil air, means balance between soil water and soil air, because both are equally required for most of the processes and that release nutrients into the soil. Soil water is particularly important in nutrient management. In addition to sustaining all life on earth, soil water provides a pool of dissolved nutrients that are readily available for plant uptake. In addition to sustaining all life on earth, soil water provides a pool of dissolved nutrients that are readily available for plant uptake. પૃથ્વી ઉપર દરેક જીવોને જીવવા માટે સોઇલ વોટર છે એક પૂલ પ્રોવાઈડ કરે છે ડિઝોલ્વ ન્યુટ્રિયન્ટ્સનો that are readily available for plant uptake. Therefore, it is important to maintain
proper levels of soil moisture. Therefore, it is important to maintain proper levels of soil moisture. એટલે જ તેના માટે સોઇલ મોઇસ્ચર જાળવવું એ ખૂબ જ જરૂરી છે, because they are readily available for plant uptake. Soil water is important for three special reasons. Soil water is important for three special reasons. Number one, the presence of water is essential for the all life on earth, including the leaves of plants and organisms in the soil. પાણી એ પૃથ્વી પરના દરેક જીવો માટે ખૂબ જ મહત્વનું છે, પ્લાન્ટ્સના લીવ્સ માટે અને સેમ વે ઓર્ગેનિઝમ્સ માટે, ઓર્ગેનિઝમ્સ ઇન ધ સોઇલ. Reason number two, water is a necessary for the weathering of soil. Areas with high rainfall typically have highly weathered soils. Since soils vary in their degree of weathering, it is expected that soils have been affected by different amounts of water. It is expected that soils have been affected by different amounts of water. એટલે કે વોટર સોઇલના વેધરિંગ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, જેમાં હાઈ રેનફોલવાળા એની સોઇલ હોય, હાઈલી વેધર્ડ હોય, રાઈટ. So these way soil vary in their degree of weathering, એટલે કે એના અંદર વેરિએશન આવે છે ડિગ્રી ઓફ વેધરિંગમાં. It is expected that soils have been affected by different amounts of water. Different typesની soil હોય, different amount of water affect કરતું હોય, right? Soil water is the medium from which all plant nutrients are assimilated by plants. સોઇલ વોટર એક માધ્યમ છે જેના દ્વારા પ્લાન્ટ્સ છે દરેક ન્યુટ્રિયન્ટ્સ મેળવે છે. સોઇલ વોટર સમટાઇમ્સ રિફર્ડ ટુ એઝ ધ સોઇલ સોલ્યુશન. સોઇલ વોટર એ ઘણી વખત સોઇલ સોલ્યુશન તરીકે પણ ઓળખાય છે. કન્ટેન્સ dissolved organic and inorganic substances, જેના અંદર દ્રાવ્ય કાર્બનિક અને અકાર્બનિક સબસ્ટન્સ હોય, એન્ડ ટ્રાન્સપોર્ટ્સ ડિઝોલ્વ ન્યુટ્રિયન્ટ્સ, અને ડિઝોલ્વ ન્યુટ્રિયન્ટ્સ એ ટ્રાન્સપોર્ટ કરે છે, સચ એઝ નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ, પોટાસિયમ એન્ડ કેલ્શિયમ to the plant roots for absorption, જેવા કે નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ, પોટેશિયમ, કેલ્શિયમ to the plant roots for absorption. Plant roots absorption. તો આ રીતે આપણે સોઇલ વોટર વિશે ડિસ્કસ કર્યું. What is important? Soil water is important for three special reasons. So we have described these
Three reasons for importance of soil water. The amount of water in the soil is dependent upon two factors. સોઇલ વોટરની અમાઉન્ટ છે એ મેઇનલી ટુ ફેક્ટર ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. ફર્સ્ટ, soil water is intimately related to the climate or the long-term precipitation pattern of an area. સોઇલ વોટર એ ક્લાઇમેટના દ્વારા intimately related to the climate or the long-term precipitation pattern of an area. એટલે કે લાંબા સમયની જે અવક્ષેપણ પેટર્ન છે તે એરિયાની તેને રિલેટેડ છે સોઇલ વોટર. Secondly, the amount of water in the soil depends upon how much water a soil may hold. Secondly, the amount of water in the soil depends upon how much water a soil may hold. અને બીજી બાબત છે કે કોઈ પણ સોઇલ એ કેટલું પાણીને પકડી રાખશે તેના ઉપર વોટરની અમાઉન્ટ ડિપેન્ડ કરે છે. તો આ રીતે મેઇનલી ટુ ફેક્ટર્સ છે. એક છે વોટરની અમાઉન્ટ એ તે ક્લાઇમેટને રિલેટ કરે છે અને બીજું લોંગ ટર્મ જે પ્રેસિપિટેશન પેટર્ન હોય તેના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. એન્ડ સેકન્ડલી, the amount of water in the soil depends upon how much water a soil may hold. તો આ રીતે મેઇનલી the amount of water in the soil is dependent upon two factors. Now we discuss about water holding capacity. If you have a short question in examination, water holding capacity, then you can describe like this. Water holding capacity. Since water is held within the pores of the soil. પાણી એ સોઇલના પોર્સના દ્વારા જકડી રાખવામાં આવ્યું હોય છે. તો વોટર હોલ્ડિંગ કેપેસિટી depends on capillary action and the size of the pores that exist between soil particles. હોલ્ડિંગ કેપેસિટી છે ઇટ ઇઝ ડિપેન્ડ ઓન કેપિલરી એક્શન. કેપિલરી એક્શન જે હોય એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે એન્ડ ધ સાઇઝ ઓફ ધ પોર્સ that exist between soil particles. જે સોઇલ પાર્ટિકલ્સની પોર સાઇઝ જે છે એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. Sandy soils have large particles and large pores. જે સેન્ડી સોઇલ છે એને લાર્જ પાર્ટિકલ્સ હોય છે અને લાર્જ પોર્સ હોય છે. However, large pores do not have a great ability to hold water. As we all know very well, large pores do not have a great ability to hold water. તો જે મોટા પોર્સ હોય એ વધારે સારા પ્રમાણમાં પાણીને જકડી શકતું નથી. As a result, sandy soils drain
excessively. એના કારણે સેન્ડી સોઇલ હોય એ માંથી પાણી ઝડપથી નીકળી જાય છે, ડ્રોઈન થઈ જાય છે. સેન્ડી સોઇલ્સ drain excessively. On the other hand, clay soils have small particles and small pores. બીજી તરફ જોઈએ તો જે ક્લે સોઇલ માટીવાળી જે સોઇલ ક્લે soils have small particle size હોય and small pore size હોય. Since small pores have a greater ability to hold water. Since small pores have a greater ability to hold water. એટલે કે નાના જે પોર્સ હોય એને વધારે પાણી પકડી શકવાની હોલ્ડિંગ કેપેસિટી ઇઝ ગ્રેટર in small pores. Clay soils tend to have high water holding capacity. જે clay soils હોય એની tendency water holding capacity is higher than sandy soil. જે sandy soil છે રેતીવાળી જે સોઇલ છે એની વોટર હોલ્ડિંગ કેપેસિટી ઓછી હોય છે, જ્યારે clay soil tend to have high water holding capacity. So this way we have discussed about soil water and its soil water amount, affecting factors, and then we have discussed about water holding capacity. Now we are with your soil component number 4, organic matter. Soil organic matter not only stores nutrients in the soil, but it is also a direct source of nutrients. Soil organic matter not only stores nutrients in the soil, સોઇલની ઓર્ગેનિક મેટર હોય માત્ર ન્યુટ્રિયન્ટ્સને એના અંદર રાખતી નથી, બટ ઇટ ઇઝ ઓલ્સો ડાયરેક્ટ સોર્સ ઓફ ન્યુટ્રિયન્ટ્સ, પરંતુ પોતે પણ ન્યુટ્રિયન્ટ્સનો એક ડાયરેક્ટ સોર્સ છે. Some of the world's most fertile soils tend to contain high amounts of organic matter. વર્લ્ડની જે બેસ્ટ ફર્ટાઇલ સોઇલ છે તે હાઈએસ્ટ ઓર્ગેનિક મેટર હોલ્ડિંગ કેપેસિટી છે, અથવા તો કન્ટેન હાઈ અમાઉન્ટ ઓફ ઓર્ગેનિક મેટર, જે મોટા પ્રમાણમાં ઓર્ગેનિક મેટર ધરાવશે. Soil organic matter includes all inorganic. Soil organic matter includes all organic or carbon containing substances within the soil. Soil organic matter includes living organisms, soil biomass. Number 2, the remains of microorganisms that once inhabited the soil. The remains of microorganisms that once inhabited the soil.
the remains of plants and nutrients તો આ રીતે સોઇલ ઓર્ગેનિક મેટરના અંદર લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ, માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ્સ અને પ્લાન્ટ્સ ને એનિમલ્સ ઇન્ક્લુડેડ છે ઓર્ગેનિક મેટરના અંદર. મેઇનલી આપણે ત્રણેય અગાઉના ડિસ્કસ કરી લીધા છે, જેમાં છે મિનરલ મેટર, soil air, soil water, and now we are coming to the point number 4, organic matter. Now we come to the point soil organic matter. Soil organic matter in this first point acts as a binding agent for mineral particles. સોઇલ ઓર્ગેનિક મેટર છે એ બાઇન્ડિંગ એજન્ટ તરીકે મિનરલ પાર્ટિકલના અંદર કામ કરે છે. This is responsible for producing friable, easily crumble surface soils. Act as a binding agent for mineral particles. This is responsible for producing friably surface soil. ઇઝીલી ક્રમ્બલ એવી સરફેસ સોઇલ ઊભી કરે છે. ઓર્ગેનિક મેટર હોય બાઇન્ડિંગ એજન્ટ તરીકે મિનરલ પાર્ટિકલ્સના બાઇન્ડિંગ એજન્ટ તરીકે કામ કરે છે. સેકન્ડ પોઈન્ટ, ઇન્ક્રીઝિસ ધ અમાઉન્ટ ઓફ વોટર ધેટ અ સોઇલ મે હોલ્ડ. ઓર્ગેનિક મેટર હોય એ ઇન્ક્રીઝ ધ અમાઉન્ટ ઓફ વોટર ધેટ અ સોઇલ મે હોલ્ડ, જે જમીને પકડી રાખ્યું છે તે વોટરની અમાઉન્ટમાં પણ વધારો કરે છે. પોઈન્ટ નંબર 3, પ્રોવાઇડ્સ ફૂડ ફોર ઓર્ગેનિઝમ્સ ધેટ ઇનહેબિટ ધ સોઇલ. ઓર્ગેનિઝમ્સને ફૂડ પ્રોવાઈડ કરે છે જે પૃથ્વી પર જમીન ઉપર રહે છે એને. Humus is an integral component of organic matter because it is fairly stable and resists to further decomposition. Humus is an integral component of organic matter because it is fairly stable and resists to further decomposition. હ્યુમસ એક ઓર્ગેનિક મેટર છે જે ફેરલી સ્ટેબલ છે, રેઝિસ્ટ ટુ ફર્ધર ડિકમ્પોઝિશન, જેનું ફરી ડિકમ્પોઝિશન થતું નથી તો તે ડિકમ્પોઝિશન અટકાવે છે. Humus is brown or black and gives soils its dark color. હ્યુમસ જે છે એ બ્રાઉન કે બ્લેક કલરનું હોય જે સોઇલને ડાર્ક કલર આપે છે. Like clay particles, humus is an important source of plant nutrients. માટીના કણો અથવા ક્લે પાર્ટિકલના જેમ humus is an important source of plant nutrients. So this way we have discussed about soil organic matter. Now we come to the next point,
So this way we have discussed about soil organic matter. Now we discuss about the next point, soil profile. As according to soil chemistry, we have discussed that soil chemistry means soil composition, soil profile, soil chemical reaction and many more. So this way now we come to the point soil profile definition. Soil profile is defined as the vertical section of the soil Soil profile is defined as the vertical section of the soil from the ground surface. Ground surface થી જે vertical section હોય soilનો, it is defined as soil profile. Soil profile is defined as the vertical section of the soil from the ground surface downward to where the soil meets the underlying rock. So this way we have discussed about soil profile and its definition. Here you can see different layers of soil. Here in this figure you can see number 1, the O horizon organic. Soil profile under mainly 4 parts છે. એમાંથી નંબર 1 the O horizon organic part હોય O horizon હોય soil profile નો. Then number 2 the A horizon or top soil એટલે એનાથી નીચેનું below the O horizon, A horizon or top soil. Number 3 the B horizon or subsoil. Number 4 the C horizon or bedrock. તો આ રીતે સોઇલ પ્રોફાઇલ મિલની 4 પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરી દેવામાં આવી છે. O હોરિઝોન અને 3 મિનરલ પાર્ટ A, B અને C હોરિઝોન. Now we come to the point, what is soil profile? Why it is necessary to discuss about soil profile? The soil profile is a vertical section of the soil that depicts all of its horizons. The soil profile extends from the soil surface to the rock material. Again we will repeating it. What is soil profile? The soil profile is a vertical section of the soil. Vertical section છે soilનો soil profile that depicts all of its horizons. જેના દ્વારા બધા જ horizons છે. The soil profile extends from the soil surface to the rock material.
So this way we have discussed about soil profile. Now, how is soil formed? Soil is mainly formed by the breakdown of bigger rocks into smaller and fine particles. સોઇલનું બ્રેકડાઉન થઈ જાય છે bigger rocks into smaller and fine particles with the continuous action of wind. Soil is mainly formed by the breakdown of bigger rocks into smaller and fine particles with the continuous action of wind, rain, and other agents. Soil is mainly formed by breakdown of bigger rocks into smaller. માટી એ મોટા જે રોક્સ હોય એનું બ્રેકડાઉન થઈને બનેલી હોય છે and fine particles with the continuous action Soil is mainly formed by the breakdown of bigger rocks into smaller and fine particles. Soil is mainly formed by the breakdown of bigger rocks into smaller and fine particles with the continuous action. જેની continuous action wind, rain and other agents ની થતી હોય natural forces any. It takes hundreds to thousands of years for the formation of soil. So this way we have discussed about how is soil formed. Now we come to the point the soil profile. As earlier we have discussed about its definition. Now we come to the next point. At any place where parent material, the soil profile, at any place where parent material is weathering over at any place where parent material is weathering over a period of time, there develops layer of soil. પેરેન્ટ મટીરિયલમાંથી જે At any place where parent material is weathering over a period of time, there develops layers of soil. જે સોઇલના લેયર બનાવે છે one over the other in progressive state. One over the other in progressive state of maturity. There develops layers of soil one over the other in progressive state of maturity. Such a vertical section of soil is called soil profile.
The soil profiles are the characteristic of mature soil and made up of succession of horizontal layers. સોઇલ પ્રોફાઇલ એ મેચ્યોર સોઇલની કેરેક્ટરિસ્ટિક છે મેડ અપ ઓફ સક્સેશન ઓફ હોરિઝોન્ટલ લેયર્સ. Soil profile are the characteristic of mature soil and made up of succession of horizontal layers, each of which varies in thickness, color, texture, structure, acidity, porosity and composition. Soil profile are the characteristic of mature soil. Soil profile એ મેચ્યોર સોઇલની કેરેક્ટરિસ્ટિક છે મેડ અપ ઓફ સક્સેશન ઓફ હોરિઝોન્ટલ લેયર્સ જેના અંદર હોરિઝોન્ટલ લેયર્સ each of which varies in thickness. દરેકે થિકનેસમાં પણ વેરિએશન આવ્યું હોય, કલર ને ટેક્સચર, સ્ટ્રક્ચર, એસિડિટી, પોરોસિટી અને કમ્પોઝિશન દરેક વસ્તુના અંદર એનું વેરિએશન હોય. In general, soils have four horizons. In general, soils have four horizons: an organic or O horizon and three mineral horizons A, B and C. So this is your soil profile. In general, soil have mainly four horizons. Soil ને mainly ચાર horizon હોય છે. O horizon અથવા તો organic horizon and three mineral horizons A, B and C horizons. Now we come to the point, what are the horizons of soil? The soil profiles are composed of a series of horizons or layers of soils. The soil profile are composed of a series of horizons or layers of soil. હોરિઝોન્સની સિરીઝ બની ગઈ હોય તેને સોઇલ પ્રોફાઇલ which are stacked one above the other. Which are stacked on above the other. Number 4. The four horizons of soil are as below. Means four horizons of soil are as below. Number 1, the O horizon. Number 2, A horizon. Number B horizon અને C horizon. આ રીતે ચાર હોરિઝોન હોય જેના અંદરથી O હોરિઝોનમાં માત્ર ઓર્ગેનિક મેટર, A, B અને Cમાં So this way we have discussed about different layers of soil and its definition. Here you can see the image of soil profile and in this figure you can see mainly 4 to 5 layers, horizons. First one, the small plants, leaves you can see in the image
and I am starting it with up to down. તો આ ફિગરની અંદર તમે જોઈ શકો છો તેમ ઓર્ગેનિક મેટર અથવા વેજીટેશનનું ફર્સ્ટ લેયર જે છે હોય, then A horizon topsoil, then you can see A horizon topsoil, you can see B horizon subsoil, then you can see C horizon weathered pattern rocks, and then bed rocks. First of all, vegetation or organic matter, it is above the land or soil. Then A horizon topsoil, B horizon subsoil, C horizon or weathered parent rocks, bed rocks. So in this figure you can see everything one by one. You can see the layers, and the bottom layer bed rocks are very hard in nature, and we will study each and every step in detail in the next session. And this image is of soil profile, and we have discussed about all profile, and now in the next session we will discuss this particular horizon. So we are concluding our lecture here. Thank you all students, and in the next lecture or next session we will discuss about different horizons. So stay connected. Thank you students.